ഹലോ ടീച്ചേഴ്സ്, HSA General Paper പാർട്ട് എയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡെയിലി റിവിഷൻ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ റിസോഴ്സ്, ലബോറട്ടറി, ലൈബ്രറി, ക്ലബ്, മ്യൂസിയം, വിഷ്വൽ ആൻഡ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് റിസോഴ്സ്, റിസോഴ്സ്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, വർക്ക് ബുക്ക് ആൻഡ് ഹാൻഡ് ബുക്ക്. നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഡെയിലി ബേസിസിൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മോർണിംഗ് ടൈമിൽ ടോപ്പിക് അറിയിക്കും. ആ ടോപ്പിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഈവനിങ് ടൈമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൽ പാർട്ടാവാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ അറിയിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓപ്ഷൻസും വായിക്കും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിനുശേഷം ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കോറും കണ്ടെത്താം. ഓക്കെ, അതുവഴി ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ട്, ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നീടുള്ള പഠനത്തെയും എക്സാമിന് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാനും ഇത് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്, which of the following is considered a projected instructional material in science teaching? Option A, wall chart. B, specimen. C, overhead transparency. B, flannel board. Projected instructional material in science teaching. 2. The main advantage of audio-visual aid in teaching is to Option A, replace the textbook completely. B, enhance retention and understanding. C, reduce teachers' effort to zero. D, teach only theoretical concept. 3. Which instructional resource is best suited for promoting collaborative learning among students? Option A, Workbook. B, Library. C, Science Club. D, Handbook. 4. In a biology classroom, museum specimens mainly serve the purpose of Option A, abstract concept explanation. B, direct observation and study. C, audio reinforcement. D, textual memorization. 5. The use of community resource in teaching is based on the principle of Option A, rote learning. B, constructivism. B, authoritarianism. D, behaviorism. 6. Which of the following e-resource enhance interactive learning most effectively? Option A, PDF textbook. B, educational mobile apps. C, printed handbook. B, bulletin board. 7. Handbook in instructional materials primarily serve as Option A, practice book for students. B, reference guide for teachers. C, audio visual aids. D, laboratory manuals. 8. A workbook is best utilized for A, introducing new topics. B, revising only definition. C, drill, practice and application of knowledge. D, teacher record keeping. 9. Which among the following is not categorized under visual aids? Option A, flashcard. B, slide projector. B, overhead transparency. D, tape recorder. 10. Laboratory work contribute to learning by primarily facilitating A, acquisition of theoretical knowledge. B, development of practical skills and scientific attitude. B, memorizing laws. D, reading comprehension. 11. The function of audiovisual aid is mainly to A, decorate classroom. B, substitute teacher completely. C, stimulate multiple sense of effective learning. D, reduce class duration. 12. Which resource promotes self-directed learning the most?
A. Teacher dictation, B. Textbook reading, C. Library utilization, D. Chalkboard lecture. 13. Realia used as instructional material implies A. Models, B. Real-life objects, C. Drawings, D. Charts. 14. An e-resource that provide massive online course is option A. WhatsApp, B. MOOCs, C. Printed magazines, D. Notice boards. 15. The instructional resource that enhance psychomotor skill efficiently is A. Audio lecture, B. Laboratory practicals, C. Handbook reading, D. Slide viewing. 16. Which is a limitation of using community-based resource in teaching? A. Lack of relevance in real life, B. May require additional planning and permission, C. Decrease student interest, D. Causes learning barriers. Limitation of using community-based resource in teaching. 17. The primary purpose of textbook in science teaching is to A. Replace teacher explanation, B. Provide a structured syllabus-based learning material, C. Act as a visual aid, D. Only for assignments. 18. A museum visit helps students in developing A. Abstract thinking skills only, B. Memorizing concept, C. Concrete learning experience and appreciation, D. Audio learning. 19. Flannel boards are also called A. Magnetic board, B. Soft board, B. Smart board, D. Digital boards. 20. Which type of instructional material is most suitable for explaining abstract biological process? A. Specimen, B. Animated videos, B. Blackboard, D. Charts only. 21. Which among these an example of non-projected three-dimensional aids? A. Slide, B. Specimen, C. Overhead transparency, D. PowerPoint presentation. 22. A workbook differs from a textbook in that is A. Contain only definition, B. Is mainly for student practice and activities, C. Is used by teachers only, D. Has no exercise. 23. Instructional material selection should be based on A. Teacher's comfort, B. Availability in the market, C. Learners' need, objective and the context, D. Color and design. 24. Visual aids are best used to A. Replace verbal explanation, B. Provide clarity and reinforce learning, C. Eliminate reading, D. Reduce preparation. Visual aids are best used for 25. Which of the following resource is best suited for environmental studies fieldwork? A. Audio CD, B. Digital simulation, C. Local community and surroundings, D. Overhead projector. 26. E-resources facilitate learning by A. Limiting to text-based learning, B. Providing interactive and multimedia content, C. Acting as audio-only resource, D. Replacing library completely. 27. Which instructional material aid in developing listening skill effectively? A. Charts, B. Diagrams, C. Audio recordings, D. Models. 28. A major limitation of using textbooks alone is A. Easy availability, B. Fixed syllabus coverage,
C. Lack of experiential learning opportunities. D. Structured presentation. 29. Instructional material should be evaluated primarily for their A. Cost effectiveness only. B. Brand value. C. Relevance, accuracy and learner engagement. D. Visual appeal alone. 30. Which resource promote critical thinking most effectively? Option A. Dictation. B. Repetition drills. C. Problem solving activities using laboratory and community resources. D. Reading definitions only. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതുവഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കോറും കണ്ടെത്താം. നിങ്ങളുടെ സ്കോർ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു മോട്ടിവേഷൻ തരുകയും കൂടി ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി, ഓവർ ഹെഡ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ആണ്. ചോദിച്ചത് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ്. അതിന് ആൻസർ ഓവർ ഹെഡ് ട്രാൻസ്പെറൻസി. ദെൻ ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് യൂസിങ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്. ഓപ്ഷൻ ബി, എൻഹാൻസ് റിട്ടൻഷൻ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. 3. Which instructional resource is best suited for promoting collaborative learning ആണ്. ഓപ്ഷൻ സി, സയൻസ് ക്ലബ്ബ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഓക്കെ, 4. In a biology classroom, museum specimens mainly serve the purpose of option B, direct observation and study. 5. The use of community resource in teaching is based on the principle of option B, constructivism. 6. Which of the following e-resource enhance interactive learning most effectively? Option B, educational mobile app. 7. Handbook is instructional material primarily serve as option B, reference guide for teachers. 8. A workbook is best utilized for option C, drill, practice and application of knowledge. 9. Which among the following is not categorized under visual aids? Option C, tape recorder. 10. Laboratory work contribute to learning by primarily facilitating. സോറി, നല്ല രീതിയിൽ സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ സ്കിൽസ് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. 11. The function of audio-visual aids is mainly to option C, stimulate multiple sense for effective learning. 12. Which resource promotes self-directed learning the most? Option C, library utilization. 13. Realia used as an instructional material implies option B, real life objects. 14. An e-resource that provide massive online course, MOOCs, MOOCs. The instructional resource that enhance psychomotor skill efficiently. Option B, laboratory practicals. 16. Which is the limitation of using community-based resource in teaching? Option B, may require additional planning and permission. 17. The primary purpose of a textbook in science teaching. Option B, provide structured syllabus-based learning material. 18. A museum visit helps students in developing. Option C, concrete learning experience and appreciation. 19. Flannel boards are also called. Option B, soft boards. 20. Which type of instructional material is most suitable for explaining abstract biological process? Option B, animated videos. 21. Which among these is an example of non-projected three-dimensional aid? Option B, specimen. 22. A workbook differs from a textbook in that B is mainly for student practice and activities. 23. Instructional material selection should be based on option C,
learners' needs, objectives and context. 24. Visual aids are best used for option B. Provide clarity and reinforce learning. 25. Which of the following resource is best suited for environmental studies fieldwork? Option C. Local community and surroundings. പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ്, അതിൻ്റെ നല്ല സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 26. ഈ റിസോഴ്സ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ലേണിംഗ് ബൈ ഓപ്ഷൻ ബി. പ്രൊവൈഡിംഗ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ആൻഡ് മൾട്ടിമീഡിയ കണ്ടൻറ്റ്. 27. Which instructional material aids in developing listening skill effectively? Option C. Audio recordings. 28. Major limitation of using textbooks alone. Option C. Lack of experiential learning opportunity. 29. Instructional material should be evaluated primarily for their option C. relevance, accuracy and learner engagement. 30. Which resource promote critical thinking most effectively? Option C. Problem solving activities using laboratory and community resource. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ആൻസേഴ്സൊക്കെ കണ്ടെത്തിയതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ഇനിയും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള വിജയം ആശംസിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഡെയിലി ബേസിസിൽ റിവിഷൻ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സീരീസിൽ പാർട്ടാവാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.